एंकर बनने का नुकसान देखा? Guest gets to hug the arriving actress. The anchor has to watch. Really, very, very nice. इससे कहते हैं जख्मों पे नमक छिड़कना। जूही जी, आपकी शाहरुख साहब की अव्वल फिल्मों से एक फिल्म वो थी जो आपने उनके साथ की थी। मुझे याद है कि तब आप ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश्ड स्टार एक्ट्रेस हो गई थी। शाहरुख साहब की शुरुआत थी। What really caused you to agree कि भाई हाँ मैं इस लड़के के साथ काम करूँ? Actually, it's quite a cute and amusing story. Okay. It's true. I had already done about 3-4 films, and I was a star. Yes, from your first. Yes, and when they approached me for Raju Ban Gaya Gentleman, I didn't know even Aziz Ji. I had absolutely no clue about Shah Rukh. He was very famous on his serial Fauji. But, you know, being a star, I hadn't been watching television, so I hadn't seen him. And I really didn't know what he looked like. So Vivek Vaswani, who was the executive producer, we I saw think him. Yeah. You just saw him. Yeah. He is quite a smooth talker, and he can charm you. And he came and met me, and he told me, oh, it's a wonderful story. And you know, the hero... Okay, this is the one. This is the person who can't doing the film. He said, the hero looks like Amir Khan. I mean, he said, he's just the same, you must work with him. And I said, yeah, that sounds great. I mean, I'd just done Qayamat with him. And I came on the set, and there I see Shah Rukh. And I'm quite taken aback. He's Shah Rukh, or did you say he's Shah Rukh? No, I said, which was the reality? She called me in the night and said, this is Amir Khan? Okay. I mean, he's quite a contrast to Amir. Yeah. In the way he looks. That was the beginning. I mean, when I saw him, he was like thin and brown and hair all over his forehead and small, and I said, that's okay, all the girls, they are allowed to beat them up. आपने जब हाँ कह दी और काम जब शुरू किया, तो what was that experience like? It was very nice. I mean, I still remember right from his first film, he never seemed like he was new to the whole unit. He kept us laughing all the time. He was so amusing. And he was just as energetic even then. He used to do tons of rehearsals we used to do for every shot. And it was just like, it was very, very nice. Please, sir, Aziz bhai, aap aaye nahi. No, I just remembered. I knew Shah Rukh. So there was a new boy amongst all these people who were veterans. So immediately I took a one-shot scene. And this boy performed. Okay. It was a total one-shot scene. And this boy had to make all those movements, and he was good. And I knew the moment they see the scene, there will be a total respect for the boy. That no, he is a newcomer, but he knows his job. Yeah, he was really good right from day one, and he was a wonderful co-star. Great. Really. शाहरुख तीनों ने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें की। आप प्लीज या तो सरेआम या मेरे कान में बता दीजिए इसमें से सच कितना है। नहीं, I've promised them check is in the mail. Okay. Everybody's talking like so they were also wonderful. I just want to say I'm quite surprised that I've been speaking to Juhi. Yesterday I spoke and she's in Hyderabad, and she said I'm shooting and I'm really sorry I can't come for your program. I said okay. I called you and said I was in Dubai. Yeah, and another friend of mine called up and he said he's in Dubai, and then of course all this. So you guys have me fooled. But I just want to tell you, it's very nice to be here with people, and I'm saying this from the bottom of my heart, who actually, there are 3-4 families in Bombay, because of whom I found a family. I'm from Delhi and I'd lost my parents and gone there. And these 3 people are the most responsible for me feeling that I could become an actor or such. But I've eaten their food. I'm telling you honestly, I've eaten their food. I have slept in their houses. I have worn their clothes. Wrong combination. Worn their clothes. I don't lend my clothes. No, I've really, really lived off them. And whatever I am today or whatever, and I don't think it's some wonderful thing that I've done. But this is the family which gave me a break in a brown, scrawny boy, as Juhi says. And I thank them. I was quite a brown, scrawny boy. हम फौरन ही इसके बाद लौटते हैं। 1 मिनट का
और आगे है समय शाहरुख के बहुत खास दोस्तों से मिलने का, जो शाहरुख के बारे में बहुत कुछ आपसे कहने वाले हैं. What do you plan to do? Okay, whatever you plan to do, Shahrukh, we are going to embarrass you. इसी का नाम है. मैं एक बार फिर आपका स्वागत. क्या हुआ था दरअसल कि मैं जो है थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आदमी जरा कूद फान कर लेता है, जरा आगे निकल गया था. तो शाहरुख साहब की शुरुआत अगर से दिल्ली से हुई तो जाहिर है किसी वक्त कॉलेज गए होंगे, किसी वक्त स्कूल गए होंगे. क्या है भाई? मेरे लिए टू बिग फूड. ये क्या है सर? किसी गैंग वैंग का मतलब ये क्या है? शाहरुख साहब ये तो मेरे किसी गैंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं. ये फोटो किसी को मत दिखाइएगा प्लीज. नहीं. फोटो पे क्लोजअप किया जाए फौरन. शाहरुख साहब आप इसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा. ये है क्या? ये इसका राज क्या है? ये खड़ा क्या बताऊं? जी हाँ जी. दिस सी गैंग यूज्ड टू बी अ गैंग. देयर वर 4 of us, 5 of us apart from me, मतलब 4 मेरे अलावा. और हम 4 लड़के थे जो अपने आप को गुंडा समझने की कोशिश करते थे. एक स्कूल था, वहां पे एक गैंग था PLO. वो यासर अरफात के नेम से PLO, लेकिन उनका था पंगालो ऑर्गेनाइजेशन. और सिमिलरली एक SS था, वो सिर्फ सारे सिख लड़के जो थे उस गैंग में थे, सरदार संघ. अच्छा. एंड तो हम लोगों ने भी अपना आफ्टर सीइंग टी बर्ड्स एंड कौन सी फिल्म थी वो, विच इज द फिल्म विद टी बर्ड, ग्रीस. तो हम लोग भी अपने बाल पीछे करके और नाइकी शूज पहनते थे हम. और नाइकी शूज भी ग्रे होना चाहिए था. और ये जो सी था, ये मारुति 800 का जो 0 होते हैं 800 में, उसको आधा काट के सी बनता था. और गैंग जो था, जो वीडियो कैसेट्स हैं उसके ऊपर ABCD लिखा आता है, तो उससे गैंग लिखा जाता है. तब तो ये जो मारुति के 0 कटते थे, चोरी करते थे. शाबाश. और लगे हाथों मर्सिडीज का भी, BMW का, जो मिल जाता है. लेकिन क्योंकि हम इंडियन हैं इसलिए हमने सी अपना मारुति. अच्छा. नहीं, मारुति जल्दी हाथ लगी होगी इसलिए इंडियन होने का दावा कर रहे हैं आप. ये आइडिया किसका था ये 0 को काटने का? ये मेरे एक दोस्त हैं रमन शर्मा, जो सबसे पागल मेंबर है इस गैंग के. वो हंसते बहुत अच्छा है. तो क्या खूबसूरत फोटोग्राफर शाहरुख, बस जान देने को जी चाहता है. मैं इसकी 200-400 कॉपी सर्कुलेट कर रहा हूँ. हाँ, तो ये देखिए मुझे अपनी जान देने को जी जाता है. तो इसकी शुरुआत आपने की थी? नहीं, हम चारों ने शुरू की थी. और उसमें क्या था कि पूरा एक कूल लुक था. वी हैड टू वॉक ऑन आवर टोज एंड वी हैड टू यूज वर्ड्स लाइक हैंग लूज, स्टे कूल. अरे भाई आप लोग आए क्या? आज बड़े शरीफ लग रहे हैं.